friends, welcome to my channel. Hi friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த புக் மார்க்குக்கு சாட்டின் ரிப்பன் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டாசல் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டாசல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 1 inch வித் உள்ள ஒரு சாட்டின் ரிப்பன் தேவைப்படும். இந்த சாட்டின் ரிப்பனை நம்ம ஒரு 6 inches லென்த் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதோடைய மிட் பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஐதர் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி அதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு மிட் பாயிண்ட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த எட்ஜிலேருந்து நம்ம இந்த நூலை இப்படி பிரித்து எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த நூலை இப்படி எடுத்துட்டே வாங்க. மிடில் பாயிண்ட் கிட்ட வரும்போது இங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. திருப்பி இந்த சைட்லேருந்து நூலை எடுத்துகிட்டே வாங்க. ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற த்ரெட்டை கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதை இந்த புக் மார்க்கோடு நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஸோ அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாட் போட்டுருங்க. இப்போ இருக்கிற எக்ஸஸ் த்ரெட்டை கட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்படியும் நீங்கள் ஒரு சாட்டின் ரிப்பன்லேருந்து டாசல்ஸ் பண்ணி உங்கள் புக் மார்க்கோட அட்டாச் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணலாம். Hope you enjoyed this video. Thanks for watching. Happy tatting.